हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के आमी तुम्हादेरके कुरुश दिए पाफ स्टिच फ्लावर बानिए देखाबो। जेरकम खूब इजी और सहज पद्धतिते आमी तुम्हादेरके এই পাফ স্টিচ ফ্লাওয়ারটা বানিয়ে দেখাবো। আমি এই পাফ স্টিচ ফ্লাওয়ার বানানোর জন্য এখানে 3 প্লাই উল ইউজ করেছি আর 2.50 mm এর কুরুশ ইউজ করেছি। তো চলো বানিয়ে দেখাই কিভাবে আমি পাফ স্টিচ ফ্লাওয়ার বানাই। আর তোমাদের সবার কাছে রিকোয়েস্ট, প্লিজ তোমরা সবাই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও আর আমার পাশে থেকো। প্রথমে আমি স্লিপ নট বানিয়ে নেব। চেন নেব 4 1 2 3 4 4 চেন নিয়ে ইয়ার্ন ওভার নেব। নিয়ে যেই 1 চেন করেছিলাম এর মধ্যে আমি 4 লুপস করব ডাবল ক্রোশেট। 1 2 3 এই 4 যে 4 আমার ডাবল ক্রোশেট করা হয়ে গেছে। এবার একসাথে এরকম করে এই যে দুটো লোবস আছে একসাথে আমি অ্যাটাচ করে নেব। এরকম আসবে, একটা পাফ মতো আসবে, এই যে পাফ মতো একটা আসবে। আবার চেন করব 4 1 2 3 4 4 চেন করে 2 ইয়ার্ন ওভার নেব। নিয়ে এই যে পাফ যেখানে করেছিলাম তার মধ্যে আমি ট্রিপল ক্রোশেট করব। 1 2 3 ট্রিপল ক্রোশেট করে আবার চেন করব 4 2 3 4 চেন করে আবার ইয়ার্ন ওভার নেব। নিয়ে এই যে এর মধ্যে আমি আগেকার মতো আরও একটা পাফ বানিয়ে নেব 4 ডাবল ক্রোশেট করে। 2 3 এই 4 দিয়ে একসাথে করে এই দুটো একসাথে অ্যাটাচ করে নেব। এই যে গ্যাপটা আছে এই গ্যাপের মধ্যে আমি হাফ ডাবল ক্রোশেট করব। 3 হাফ ডাবল ক্রোশেট। 1 2 3 ইয়ার্ন ওভার নেব। এই গ্যাপের মধ্যে আমি 4 পাফ বানিয়ে নেব। এই যে ডিজাইনটা আছে এই ডিজাইনটা করে নেব। একসাথে এরকম ভাবে অ্যাটাচ করে নেব। ইয়ার্ন ওভার এই গ্যাপের মধ্যে 3 হাফ ডাবল ক্রোশেট। 1 2 3 আমার একটা পাফ স্টিচ পাফ হয়েছে। ইয়ার্ন ওভার 1 2 3 4 টেনে একসাথে করে নেব। দিয়ে হাফ ডাবল ক্রোশেট করে নেব এই গ্যাপে। ইয়ার্ন ওভার
হাফ ডাবল ক্রোশেট, ওয়ান টু থ্রি, থ্রিটা পাফ হয়েছে, ইয়ার্ন ওভার আরও একটা করে নেব, 2 3 4, গ্যাপের মধ্যে আমি 3 হাফ ডাবল ক্রোশেট করে নেব। এই যে পাপটা আছে এখানে স্লিপ স্টিচ করে নেব, দিয়ে এর মধ্যে হাফ ডাবল ক্রোশেট করে নেব, 3 2 ইয়ার্ন ওভার নেব, এই যে গ্যাপটা এর মধ্যে আমি 4 পাফ স্টিচ করে নেব আগের মতো। দিয়ে হাফ ডাবল ক্রোশেট করব, হাফ ডাবল ক্রোশেট, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, এই যে স্টিচ আছে, স্টিচের মধ্যে আমি স্লিপ স্টিচ করে নেব, এরকম আসবে। চেইন 4 1 2 3 4, ইয়ার্ন ওভার, 4 ডাবল ক্রোশেট করব, একটা পাফ বানাবো, ওয়ান টু থ্রি ফোর, 2 yarn over, triple crochet,
2 3 4 চেন 4 পাফ বানাবো 2 3 4 দিয়ে হাফ ডাবল ক্রোশেট করব ইয়ার্ন ওভার নেব যে গ্যাপের মধ্যে 4 পাফ বানিয়ে নেব yarn over 2 3 1 2 3 4 slip stitch এর মধ্যে আমি 3 হাফ ডাবল ক্রোশেট করব yarn over এই যে গ্যাপ আছে গ্যাপের মধ্যে one 2 3
এরপরে নেক্সটে এরকমভাবে আরও একটা করে যাব, এখানে পরপর এরকমভাবে আমি করে যাব, এরকমভাবে এখানে করব, আবার এরকমভাবে করে যাবে পরপর। এই যে আমার রেডি হয়ে গেছে পাফ স্টিচ ফ্লাওয়ার।